Abusia Honorable Ken Ohene Agyapong akwa mu ewo North a one MPP delegate edi nkomo. Se yehwe Honorable Ken Ohene Agyapong dressing ya bibiara edi adanse epefi said the MPP delegate a omo North ene grassroots agena atom prekope. Ye nyina asoso nim se Ken Ohene Agyapong kwa na ye the only politician na ono ankasa de ne botom sika akreti enyuma na wasanso de ato no ho so se obebiebie factories ahodo ama Ghana fo mabunu anya adwuma aye. Esan se Ken Ohene Agyapong okita anisuadi hunu papa na oye talk and do, oye practical man, oye pragmatic leader nti ba bibiara obeko bia no ohwe raw materials ahodo a ewo ho ne kwan a obetumi afaso a creative factories aboa saafo no yaba paken de anisuadi hunu soronku bi atudwa wachire kwan a obefaso a creative factories ama yenuanom a omo North moma yenko na yenkonkoti Honorable Ken. After that na yenin komo eha eye we are for Ken TV. Subscribe na sanso share mame. Alhaji Ken. The land is good for millet. This time we are fortunate, although it's not good, that Russia and Ukraine are at war. They are the leading producers of wheat. But you can substitute the wheat with millet. Why don't we promote it and have a flour mill in these 5 regions? Soya beans we grow, nothing here, no factory. I'm here to create industries. Inshallah. What I believe is most of the industries in this country should be in the north because of the nature of the land. And if you vote for Ken Agyapong, it will be a thing of the past where our young girls aged 12, 13, 14 migrate to the south, Marseille and Accra, to do Kayayo. Kayayo will be over. Thank you. I understand why we have all these lands, arable lands, and our boys migrate to the south only to be houseboys. Oh, sorry. I want to change this. That is why I'm Alhaji Ken Ohene Agyapong ne yete ne nka no. Ken Ohene Agyapong kwa na ye the only politician a ono ankasa ede ne botomu sika akreti nyuma ama Ghana emabunu enya biye. Ken Ohene Agyapong kwa na wasanso a demonstrate se ono kwa na ye the only politician a owo nimde a ye de kreti enyuma. Esan se Ken Ohene Agyapong nam a oni delegate edi nkomo no ba bibiara a obeko bia no esan se delegate modern akomaso grassroots modern akomaso Ghana for modern akomaso nti ohwe resources so a ewo ho na wahwe raw materials a ewo ho na wahwe the type of factory anase company a obetimi building wo ho said ye beya grassroots polling station executives Ghana for monso so mo benya bi aye. Se ye hwe Ken Ohene Agyapong a anisuadi hunu a ode atudwan se nyankopon ya adoma obe build soya bean factory any millet factory said ye beya yenuanom a omo North omo nso so benya adwuma aye nampo Ghana for dodo na be free mia aba North aba be pa adwuma aye. Ose se wo hwe asase yantam a eda northern region na yenye bibia so a na eye ne ya na ono de with this greatest opportunity ni enhira nyankopon de ahira Ghana ene North no obema North abeye krabehwe ade ba ko a Ghana for ese ye de to yetrim na ye ma ya adwen ekoso enie bra Ken Ohene Agyapong nam na ohwe kwan a obefa so a obe build factories and industries no obi ba JK Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aka if fundamentals are weak the exchange rate will expose you ono de o say obema grassroots godfather we ye di piaka we ye de chichire oman ebe ye den na economy no emreki down
when we talk of economy and one production say o produce enti se Baumia say or your greatest economist enka de ken Japan ye enu bi na nka ese oye because every economist bia no you believe in production but ken ohina Japan ba bibiara obeko bia no otumi identify the type of factory the type of company obesi odi aboa ehofo na Ghana yesoso yenya so mfaso but obi ba jeke de onam na oche sika ena osanso kachire grassroots polling station executive said obemo omo godfather na who grassroots who polling station executive wo de wo ye adwuma ye chiri ana wo de wo besresre saa na wo de akowuo said yewura vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia se odwen wo ho a enka emfie nsunie enka waye bia ma wo enti grassroots any delegate empanimfo se yebesi uso a enka ye hye wo ma se obi ba JK aka if fundamentals are weak the exchange rate will expose you ewo niema papa ne adwen papa bi de ma wo a enka emfie nsunie enka waye ama wo enka nyen na ene onam na ochiche sika se monye na monto aba ma no na Ghana no ye beje asi ho ye northern region eye obi ba JK kurum enka saa anisuade hunu a onabo kena kwa hunu a opese o build factories and industries nke senka obi ba JK aye ne dadaada because wa be vice president for 7 good years na se wantumi enhunu anisuade hunu we wantumi enya opepa se obe build even one factory ama the 5 northern regions in Ghana minua ade papa ben no wa obabedi Ghana president obeyama the 5 northern region yese kwatre kwase obema wontoma na watie ni din even dam kra na one village one dam omode ba ya omoso omoye e build de ama northerners no ene dam no nsu tobere nso dam na we se yewura vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ewo nimdie a yedi bu oman na yedi dwen nipa ho a enka otumi build dam ema yenuanom a omo north ho to omo ye papa ken ohina Japan 1998 eno build dam fish pond eno kra na ye fish pond ewo Kumase ene a ye ne mo kasai fish pond nyina adane the largest dam ye ko hokoye coverage nyina muhu ye 5 largest fish pond aye dam ensuo tamu about 5 kilometers stretch ode bi kra ama Ghana Armed Forces so omoyi mu tilapia edi ye nyina yanima enti se ken ohina Japan ka kire Ghana fo ka kire grassroots ka kire polling station executive se nyame ya adoma November 4th monkoto aba no mano na owani suade hunu ode beboa wo minua memma obi mfa ne taku anase ne sempoa emma medada ye nyina ye nim se yewura vice president nimde owo wo economy no mu no enti ye man be ye vice president ene economy na protete apansam enu nti akan se ohia no debate one on one na obi ba JK ntumi ma ene vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ontumi nko radio sumpo nkwaye interview because ensem ne atrosem a okaye e de fa economy no ho no ene ni nyina bu abo no ye ka obi a wabo besia pa vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia obi a wo ba wo se wo move away from taxation into production ene tax bu Ghana fo kon mu ene ukuro mu kura no enkutodu a kena aka se ye exporting nkuto a ne bo eden ebetumi ma Ghana anya sika untumi melde even a factory in the north share butter untumi nya bi enkate millet untumi nya bi jese Canada Japan ena or travel far away eba behunu these opportunities identify these resources na ochrese obeye. And let me tell you,
Can Agyapong gina ho all kind no. He say ode ne partners adi nkomo dadaada. Die nti America sa ne say bra ye call bono. Honorable Ken ehu say bono ahafo. That is bono region, bono east and ahafo region. Ade a omudua ho pa eye cashew. But factory ba ko pempo ni ho. Enemre ya me ne o kasai. Honorable Ken and the partners adi nkomo a omo ba be construct the largest cashew factory ewo bono ne ahafo nyina. Enti this time round said the aya na emrofo no take the price control ma abibifo entumi en control price no ne de emrofo no pe e na omoto cashew no ene because of Ken Agyapong sa ne ma no eba be free ho. Enti Ken Agyapong a ogina ho na all promise the northern region say oba be build the industries and factories a bridge the gap between the north and the south no memo bibi anyina chinye. I'm telling you as I'm speaking on the partners edi nkomo dada very soon they are going to start and do it. That is what we call talk and do president. There will be honorable Kenka also or no because of say oye showman oye practical nti enti anano den no because on to me metna social media e man no nye gbegbegbegbe na owie so a na awene ne sen said the baumia 2015 2016 ene lectures de na oka na okobinkum nifa ene ontimi mie na no nkasa mfa Ghana's economy se baumia se oye bema na ose oye economist a omra bonten na omekasa mfa Ghana's economy ho ene Ghana's economy apuratitia pansam omra na omekasa mfa ho so ose oye bema na onimdia omra mekasa mfa Ghana's IMF wo wa beji Ghana's economy e de akwa akohye IMF wo se yensan so mefa Ghana enhye wonsa na Ghana fo de yebetumufo na se mo tanso koto aban de mabaomi a ene mo ankasa mo jegireje na ya na omo fi se ye hohoro yani kosoro ye hohoro yanim kosoro se omo awia oman no sika na omo antumi amfa anye ade papa bia ma oman no nti omo fi se omo di sika beto amanfo adwen ene babi biara a wobekọ bia no obia se wamfa Ken Agyapong ama onto aba obia se wamfa Ken Agyapong ama onto aba. What is wrong with NPP? Ana mo de chenchena ache mo se obi ba jeki baomi a wa faili Ghana's economy na mo de baomi aba campaign be na mo kwa akoye 2024 asem be na mo be kan kire Ghana fo ono ankasa baomi na ankasa ne nsem a oka ne 2014 2015 and 2016 no eno ana ye de Ghana fo de be campaign atia no se won pe bi ntie ya kopenetie na hunu nsem a baomi aka ye ene the economy na nwene ne sen a o se yensan so mfa Ghana enhye ne nsa na Ghana den bone be ne yaye ana atemuda no ana Nyankopon de ba betwen ya so no we de ensi ye pe the practical man Ken Agyapong na wa demonstrate akire se oya adwuma wura why na ye politician wo Ghana ha a ono ankasa de ne botomu sika a build factories and industries why na ye politician wo Ghana ha a wafa adwumayefo dodo esene Ken Agyapong. Ghana, we shouldn't joke with all these things because ye vice president ye kukuru mponi ne ye besoa economy mpo na wantumi anhweso yi ne Ghana nyina obeye den ana ofi se ye de ba be ye ayi ye de ba be bo chaskele me de I hope and I believe say grassroots delegate amabre ekoma demo emfie nsunnie mo be kasa mo mane mfa 2000 5000 10000 no na adamo o de ba mo nyini because emfie nsunnie a mo ye adwuma no wa makoma de mo ache ba we de nko ade mo nkire ne se Ken Agyapong na mo hia no mo pa adwuma na nye godfather for no mpra he na mo fro mo omofa mpra he na mo ko mo fie kura na omoboa mo mpra he na wo hia mo a omo aboa wo onsa na omo beboa wo no na omo ahunu se omo pe vote sabre ya omo hwehwe wo vote yi de omo be krokro wa ya se omo pe wa asem ma yentu aba no wie eho na obehu se yes yedi enkran dokono a ye tonkran dokono a
ye geshito. Ye de a word to a man is enough. Ye be too for. Se Ghana for ye tumu for na mwantie na mo kwajeje musika na mo kwotoma bawumi a ene mo ankasa mo jejirije ene economy no emu aye den no meno mienu nyina na ye sofa enye ayinku a na esofo meno mienu nyina wo kra na wo ho kire wo sene ono wo wabre na wanya sika no tax na wakwa kutua ho tax eno na ye di tua bawumi anaka bawumi a ono no kasa gbegbegbegbegbe no opombre ne ahokire a wo mu no wakodi wo pa wanya wo taku ne wo sempoa no na wasanso akwa akotibi as tax na ye de atua ne ka o sanso se mon sanso meto abamma no na adem nko ana ye pam kwase ya no ye chi ne wo mu mfikire ana mo ma yani enna ho na ye nhwe Kennedy Agyapong a ono no wo adwempa ne nimde a odi kreti nyuma ebe ma Ghana mabunu yanya adwuma aye na ye nsoso ye ho atoye ye sori adechinye bia no na ye kwa ye adwuma so nye godfather atwam at this 21st century wo sresere adan even disabilities kura no we are not encouraging them say omon sresere na wo a wo ho eden wo ho gina wo ho so na wo de bawumi ase asresere ena ode bema wo so so wani age minim say with this afutuo ye nyina yatie ye behwe na yaye November 4th ye beto aba na tia bawumia na yato aba na makeno hina Agyapong aboa ama Ghana ya fire ntoma pa afra ebraso se ye hia practical leader sikani a wabobra ama na siniye enye obi a omo obra bia na onnim kwan a ye fa so hwe sika so e na ye de Ghana e ba be hye nsa. Subscribe to We Are For Ken TV, share the link, let's promote Ken Ohene Agyapong.